Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin ve dedâ ve dedâ sallallahu aleyhi ve sellem. Destur Mevlana Şabla Fazla Seyfamına tarikatuna suhba vel hayr fil cemiyye. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kadarullah hakka kadrihi. Sadakallahul azim. Allah'ı hakkıyla takdir etmemişler, bilmediler diyor insanoğlu. Allah Azze ve Celle'nin azametini, büyüklüğünü, kendisini hiç takdir etmediler. Kendi kafalarına göre bazıları putlara taptı, bazıları insanlara taptı, bazıları aya güneşe taptı. Bazıları hiçbir şey kabul etmediler. Ve bunlar Allah'ın kadir kıymetini bilmeyen, kendi kafalarına göre bir şey nefeslerine taptılar, şeytanlara taptılar. Hakkı bıraktılar, hak yolunu bırakmışlar. Hak olmayan yola gitmiş insanlar. Şöyle büyük adam, böyle küçük adam, bu şeyde 1000 sene önce, 5000 sene önce yaşamış, onu tapıyoruz, onu şey yapıyoruz. Derken yani esas takdir olunacak Allah Azze ve Celle tapmadılar. Ona ibadet etmediler. İşte taptıkları hiç lüzumsuz şeylerdir. O, ne fayda eder, ne zarar eder. Zarar eder tabii ki, ona tapınca sen zarara girmiş olursun. Ama normal yani şey olarak, maddi olarak orada durur, ne kımıldar, ne sana bir faydası dokunur. Zararı dediğimiz gibi hani o maddi zarar yok da manevi zarar çok büyüktür. Manevi zarar büsbütün hani hepten zarardır. Hiçbir şey en ufak bir tutulacak yeri yok. Allah Azze ve Celle'nin azameti kimse idrak edemez. Onu da ama bilmesi lazım insanoğlu. Yani çoğu insan dünyada hadiseler olur, kendisine bir şey olur. O vakit Allah'a yönelen az olur. Allah'a karşı gelenler çok olur. Ne için böyle oluyor diye şey yapar, isyan ederler. Ne böyle oldu, bu zulüm nedir, bu nedir? Ya senin Allah'ın işine sen bırak, muhtarın işine bile karışmasın, başbakan işine, cumhurbaşkanı işine, onların işleri yani dünyevi işlerdir. Ona bile aklını kesmeyen, sen bütün kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin işine mi karışacaksın? Allah Azze ve Celle her şeyi hikmetiyle, merhametiyle her şeyi yapan O'dur. Onun senin hakkın yok sormaya. Sorman en büyük edepsizliktir. Kendine zarardır. Hiçbir faydası olmayan şeydir. Sen teslim olur. Eslem teslem, yani İslam'a gir. Selamet bul. Çünkü başka başka peygamberlerin dinleri hepsi İslam'dır ama onlar karıştırmışlar, değiştirmişler. Kendi kafalarına göre peygamberlere iftira atmışlar. Şu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmişler. Küfre girmişler. Onun için Müslüman selamettedir. Her şey Allah'ın istediği gibi oluyor. Hiçbir şey istemediği dışında bir şey yok. Onun için isyana kalkmayın, itiraz etmeyin. Yapacaksanız dua edin. Dua edin. Allah selamet versin. Allah tez zamanda sizi kurtaran
bir insan göndersin ki onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdelemiş. Mehdi aleyhisselam gelince hepsi hakikat çıkar, zulüm biter, güzellik olur. Onun için onu beklemek lazım. Hiçbir şey isyan etmeye gerek yok. Sen istediğin kadar isyan edersen kim sevmiş oluyor? Şeytan sevmiş oluyor. Kaybeden de sensin, başka değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün kainat karşı gelse zerre kadar zararı olmaz, zerre kadar tesir etmez Allah Azze ve Celle. Sen kimsin ki abuk subuk konuşuyorsun, kendini bir şey zannediyorsun, ona karşı geliyorsun. Ona dikkat etmek lazım çünkü şey gibi moda derler, herkes alışkanlık bazı insanlarda olmuş. Adaleti savunuyor. Nasıl bir bozulma Allah Azze ve Celle mani olmuyor diye. Allah, her şeyin bir hikmeti var, vakti var, olacağı var. Allah muhafaza etsin kendimizin nefsinin şerrinden. Allah bizi de muhafaza etsin bu şerlerden, kötü insanlardan inşallah. Allah Azze ve Celle sayın Kur'an Bismillahirrahmanirrahim ve ma kaderullah hakka kadrihi. They didn't know the reality of Allah. Nobody gave him the full intention for respect for Allah Azza wa Jalla. They are, if they do this, everything, it will be easy for them to their Allah Azza wa Jalla. He created everything, and He is most grateful, most merciful, and every good, everything with Allah Azza wa Jalla, not with others, because people, they are not give respect for Allah Azza wa Jalla, or not taking care for other thing, like idol, like some old historical people. They thought this is, or they worshipping them, or they worshipping another thing, stone or wood or air or moon or star. They're giving intention, respect for this thing, not giving for Allah Azza wa Jalla. This is most of people, they are doing this, and they have no benefit from this. For this cannot do anything, even for themselves. No benefit for themselves. No benefit, no harm. They cannot do benefit, they cannot do harm for anyone. They're staying there like a stone or wood or anything, or idol. There's many idols also. They worshipping, many people, they are worshipping idol. This idol, no benefit for them, no harm. But there is harm with spiritual harm. But normally, if they cannot help you, cannot harm you. But for harm, the benefit, no benefit at all. Harm, spiritual harm, completely harm forever. They give you harm, they make you suffering forever. If you worship them, leave Allah Azza wa Jalla, you will be punished. You will be regret for you spend whole life with this
nonsense thing, this bad thing, bad intention people, bad intention was because they are with shaitan giving people to be happy with this, to be away from way of Allah. Even it is more easy to be in way of Allah. Well, they are not looking for this. Just what ego they like, they are sending people and pushing people to that side and not give respect for Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, He is giving everything for everyone, for human and human, for everyone. He is everything in His knowledge. His what He say do done, it will be done, inshallah. But people, of course, many people also, there is thinking about Allah Azza wa Jalla as this idol. They can speak to Him, they can curse Him, they can be not happy with Him. There are many people saying, even some Muslim also, what is this situation? How is all this oppression going? How should they say, Allah, why He didn't do anything for stop this? This is very ridiculous thing. This is what Quran say, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. This no, they don't know value of Allah, what He can do. He's a creator for everything, and He will not take from you advice to do what He must do. This is really ridiculous people, and they are angry from Allah. There's a pressure, or they have something in their mind or their family or this, and they become angry. Everything in knowledge of Allah, nothing without no Allah knowledge can be done. Everything they have wisdom, they have think Allah, you know, you don't know. You cannot compare yourself with Allah Azza wa Jalla. This is the most bad behave, the worst bad behave for a human to ask Allah about what He done, and He's not happy with this. Of course, this is in Islam, making Aslam Taslam, meaning surround, you will be safe. And if you are in Islam, this is Islam. But all Prophet Islam, but they change the religion, and before Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, all was the same, like Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, no different. But these people, they put something to be with ego, to be angry with Allah Azza wa Jalla, with God, and to be not happy. So this is from Shaitan. He teach them to be against everyone, to be against even for Allah Azza wa Jalla. When they are not happy, they will be angry with Allah Azza wa Jalla. This is not adab, not good behavior at all. We must be careful to not be do such a thing, because these people, they can be teach everybody. Now they have a school, whole everywhere nearly same. They teaching democracy. They teach something like this, a ridiculous thing. So you can do this, but it is only to be benefit for them.
and for shaitan. So we know Allah Azza wa Jalla, He is the most merciful, and this is time, not forever. After Allah will send somebody which we are waiting, Sayyidina Mahdi alayhi salam, he will be giving justice and giving good lesson for how humanity must be. Not these people, they're teaching people dirty, ridiculous thing, lie for everything, from history, from geography, for everything they're teaching, 100% the liar. And so Sayyidina Mahdi will come, he will teach humanity for these human people. Inshallah, Allah make him to come near, inshallah. Allah make us to be with him, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.